Good morning. Shri Sati Sharada Nikananam. You're tuned into Shardavani, where wisdom speaks and music heals. Dunamavani. Idu Shardavani. Sunday sun and the chai is hot. Tuning into the vibes we got. From the heart of the college we rise with beats that open up minds and skies. No noise here, just peace in the sound. Truth and rhythm where friends are found. No stress, no rush, just flow and feel. Shardavani radio, the real deal. Shardavani Kelu, Satya Damatu, Sangita Sparsha, Manasika Tatu. Wisdom speaks in the morning's bright. Music heals, everything feels right. Learning with a rhythm that's real sweet. Breakfast time with beats and grace. Shardavani puts a smile on your face. Ilinda Sadhu, Kanasiga Haru. From here we grow, from here we fly through. College life but rooted and deep in every lyric. Knowledge we keep. This isn't just a station. It's a revolution of calm. Powered by students, inspired by truth, and served fresh every Sunday morning. Idu Shardavani, where wisdom speaks and music heals. Good morning and a very warm welcome to each and every listener tuning in. You're listening to Shardavani, where wisdom speaks and music heals. We are so happy to have you with us for this very special episode. I am your RJ Sai Harshit. And I'm RJ Ankush, and today we are bringing you a soulful, exciting theme that beats in every Indian's heart: patriotism, loving and living for Bharat. This isn't just any episode, dear listeners. We have with us two special guests joining us later in the show. Someone who have deeply inspired many of us with a love for the country and Seva spirit. That's right. And throughout today's episode, we'll explore patriotism in many forms, not just in words, but in values, actions, and spiritual strength. Here's a glimpse of what's coming up. We'll listen to a few beautiful poems and songs on Bharat Mata. We'll revisit some forgotten heroes of the freedom struggle. We'll reflect on what Swami says about true service to the nation. And in the end, we'll invite you, our listeners, to express what patriotism means to you. But to begin, let's listen to a small story. One that reminds us that patriotism doesn't need grand acts. Sometimes it lives quietly, even in the heart of a child. During a school flag hoisting on Independence Day, a young boy stood at the edge of the crowd. He didn't cheer, he didn't wave a flag, but tears rolled silently down his cheeks. A teacher walked up to him and gently asked, "Are you all right, beta?" The boy looked up and said softly, I don't know why I'm crying, but when I saw the flag go up, something happened inside." The teacher smiled and replied, "That is something is called love for your motherland." Patriotism isn't always loud. It doesn't always shout slogans or wear a tricolor. It can be quiet, it can be in a tear, or in the choice to live with honesty, courage, and selflessness. Swami once said, "This land of Bharat is the mother. One who doesn't love his mother cannot love anyone else. So when we respect our teachers, care for the environment, serve others, we are already walking the path of true patriotism." So let us now rise in spirit and gratitude and begin this episode by saluting our motherland, Bharat Ma. Here is our first song, the soul stirring, Vande Mataram. Let us listen with reverence and love.
मेहनत रग रग में है, जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। ज़मीन आसमानों में ना ही मुमकिन है दो जहानों में, जज्बे इरादे और ये जुनून बनते हैं दिल के कारखानों में। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। Ever had a burning question about your campus life? Meet Sanchari Mithra, our very own AI chatbot. Need a quick tip on Sai teachings or your timetable? Colleges can be overwhelming, but Sanchari is like your personal guide that fits right in your pocket. Available 24/7, it's always there when you need it. From academics to events, Sanchari knows it all. It's like having a knowledgeable friend cheering you on in your study hustle. So, why not give it a try? Let Sanchari Mithra make your learning journey not just easier, but smarter. Dive into a smarter campus experience with Sanchari Mithra today. Shardavani, where wisdom speaks and music heals. The nation doesn't just speak through leaders or textbooks. It speaks through stories, through experiences, through people who have lived it. You see, patriotism is not about shouting from rooftops. It's not just about one day of celebration or a few hashtags. It's about living every day with integrity, discipline, and a sense of belonging to something greater than ourselves. In this segment, we'll try to understand what does the nation truly mean to those who have seen it from the ground, from the borders, from places where we sleep peacefully only because they don't? And before we bring in our special guest, we want you, dear listeners, to pause and reflect. Here's a question for you. What does patriotism mean to you, beyond hosting the flag or singing the anthem? Is it about service, character, daily actions? Think about it and send us your reflections. Some of your answers might be shared in our next episode. Welcome back to Shardavani, where wisdom speaks and music heals. We now bring you into heart of this episode, a segment we call Voices of the Nation. Because the nation doesn't just speak through leaders or textbooks. It speaks through stories, through experiences, through people who have lived it. You see, patriotism is not about shouting from rooftops. It's not just about one day of celebration or a few hashtags. It's about living every day with integrity, discipline, and a sense of belonging to something greater than ourselves. So in this segment, we'll try to understand what does the nation truly mean to those who have seen it from the ground, from the borders, from places where we sleep peacefully only because they don't. And now, we bring in our two special guests. We want you, dear listeners, to pause and reflect.
Here's a question for you. What does patriotism mean to you beyond hoisting the flags or singing the anthem? Is it about service, character, daily actions? Think about it and send us your reflections. Some of your answers might be shared in our next episode. Now, it's time. We have been waiting to tell you this. Today, we have two eminent and very special guests joining us. No, not movie stars, not poets, not politicians, but real heroes. The kind we usually don't see, but to whom we owe so much. They are the men who served in the Indian Army for more than 2 decades. Now they are retired, but still standing tall, still filled with love for Bharat. They have witnessed wars, not just from a distance, but from the front lines, where silence is louder than gunshots and sacrifice is not a word, but a reality. They will join us in just a few minutes, and when they speak, we hope you listen not just with your ears, but with your heart. Before that, let's honor the spirit of every soldier, every silent guardian of our land. Here's a song that reminds us of what they stand for and what they fight for. Close your eyes, listen deep, and let your heart salute every hero you have never met. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी
मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू. Welcome back to Shardavani, where wisdom speaks and music heals. You have just heard a song that touched the heart of every Indian, and now we step into a moment that we have all been waiting for. Yes, it's truly an honor for us to welcome great personalities who don't just speak about patriotism, but they have lived it, breathed it, and fought for it. Joining us now are men who have spent more than 30 years in the Indian Army. They have stood at the borders, served through the toughest terrains, and seen the face of war, not in history books, but in real life. And one of them is now 60 years old, retired from active service, but his voice still carries the weight of discipline, sacrifice, and love for the nation. With folded hands and hearts full of respect, we welcome our very special guests, Ramesh PN sir and Ravindranath PH sir, retired army officers and true sons of Bharat. Sir, thank you for being with us today. It's truly our privilege. We have a few questions that we and all our listeners are eager to know. Let's begin. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿ ಇಡೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದ್ವು ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ಯಾವುದು? ಸದಾ ಕಾಡುವ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ? ನಾನು ಶ್ಯಾಮಲಾಪುರ ಕೆಸ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 22/6/1960 ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಈಗಲೂ ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆ. ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಹೈ ಜಂಪ್ ಆಗಲಿ, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಐಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, 10/4/1988 ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟ್ರಿ ಫೋರ್ಸ್ CRPನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭರ್ತಿಯಾದೆ. ಹೇ ನನ್ನ ನೆಲ, ಹೇ ನನ್ನ ಜಲ, ನನ್ನಮ್ಮನಿ ಎಂದಿಗೂ ನಗುತ್ತಿರುನಿ, ನನ್ನ ಕುರಿತು ನೀ ಕ್ಷಣ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೇ ನನ್ನ ನೆಲ, ಇದು ನನ್ನ ಜಲ, ನನ್ನ ಜನಮನ ಎಂದಿಗೂ ನಗುತ್ತಿರಲಿ, ಬಾನಂಗಳದಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಲಿ, ಆ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜವೇ ಕಾಣಿಸಲಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ PH ಅಂತ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕು ಪಟ್ಸೋಮ್ನಹಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರದು. ನಾವಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಪಾಂಡವಪುರದಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತನಕ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಊರಾದಂಥ ಕೆರಗೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಓದಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಸಾಗಿ PUCನೂ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಗ್ರಿನೂ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಂಥ BA ಓದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು CRPFಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೋದೆ. ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಪಾಂಡವಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಬರ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಆಗ್ಲಿದ್ದನೂ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದನೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅದು ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಬಂದೆ. ದೊಡ್ಡದವ್ರನ್ನ ಆದಮೇಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೇ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನಾನು CRPFಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲನೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ದುರ್ಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ಪಾಂಡವಪುರ ಪಟ್ಸಮ್ನಹಳ್ಳಿಯವರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೆರಗೋಡು. Shardavani, where wisdom speaks
music heals. नीले आसमाने के तले जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है नच नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है जय हो जय हो जय हो जय हो कब से हाँ कब से जो लब पे रुकी है क्या कहते हाँ क्या कहते अब आँख झुकी है क्या कहते ऐसी ऐसी रोशन आँखें रोशन दो दो हीरे है क्या आजा आजा जिंदे शामी गाने के तले आजा वाले नीले आसमां के तले जय हो जय हो तू ऐसा डांस करेगी ना जय हो Chopin जय हो comédie जय हो comédie जय हो recording जय हो baila baila जय हो baila baila जय हो baila baila जय हो At last, Indian heritage content that truly captivates your soul. While most cultural documentaries leave you feeling drained and disengaged, Paracharya's Parampare Goes On transforms learning into pure inspiration. This groundbreaking series awakens ancient wisdom through powerful storytelling that ignites your passion for discovery. These extraordinary mini-documentaries don't just educate, they elevate your understanding and fuel your curiosity. Uncover profound cultural insights exclusive to this series, delivered with the energy and depth you deserve. Your journey into Indian heritage starts now. Embrace the transformation today. Idu Shardavani, where wisdom speaks and music heals. Now, we move into a space of profound silence and powerful words. Not a poem, but something more raw, more stirring. The last words of a young man who chose courage over comfort, truth over fear, and death over silence. A letter not written in ink, but in fire. A letter that still reverberates in the soul of India. Yes, dear listeners, we are speaking of Shahid-e-Azam Bhagat Singh. At just 23, he faced the gallows with a smile. Not for fame, not for reward, but for freedom. Today, we bring to you the final letter he wrote from his prison cell, just days before his execution. Comrades, the time is drawing near when I shall be sacrificed for the cause of freedom. But I do not regret this. I am content and happy. I am eager to sacrifice my life for the cause of my motherland. I want to say that revolution does not mean violence. Revolution means the ultimate establishment of a system that is just, free from exploitation and based on equality. I have never wanted blind violence, but when injustice becomes law, resistance becomes duty. I know the path I chose is full of thorns, but I choose it willingly, not for self-glory, not for applause, but because I believed in it. Some people think we are terrorists. Let history judge. I believe we are revolutionaries, fighters for justice and dignity. To my last breath, I believe that my death will awaken thousands. I am not afraid. I do not tremble. I only have one sorrow, that I could not do more for my country. But I believe Inqilab Zindabad! Long live the revolution! I hope my blood will water the roots of liberty, and one day
In a free India, my countrymen will live with dignity, pride and peace. Yours, Shahid Bhagat Singh. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೀತಿ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ನಾನು ಇದೇ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ದೇಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಸಪೋಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಇಸ್ರೇಲು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಗಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಜನ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾರೆ ಆಗಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ನಾಡು, ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಏನು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅದು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ತನ್ನ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಳಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು ಕೇರ್, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಾದರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ, ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತೂ ಬಂದಾಗಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ತನ್ನ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮನೆನ ಅವನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಯಾರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋತಾರೋ ಅದನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮುಡುಪಾಗಿ, ಅದು ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಸೇನೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಒಂದು ದಾರಿಲಿ ಯಾರು ನಡೀತಾರೋ ಅದು ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಣ 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 ಕಲಿಯೋ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯೇನೆ ಇವ ಕಡೆಯೋ, ಧಗ 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 ಉರಿಯೋ, ಸೂರ್ಯನ್ನೇ ಸುಡ ಉಸಿರೋ. ರಣ ಕಲಿಯೋ, ಇಡೀ ದೇಶವೇನೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯೋ, ಧಡ 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 ನಡೆಯೋ, ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆಂದು ನಾವು ಋಣಿಯೋ. ಆ ಸಿಡಿಲು ಮಳೆಯೇ ಬಂದರು, ಸಾಗರವೇ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದರು, ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ತರು, ನೀ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದೇಶನ ಕಾಯುವೆ. ಜನಗಣ ಮನ ಎದೆಯಲಿದೆ ಓಹೋ, ಬಲಿದಾನ ಕುರು ನೀನು ರೆಡಿಯೋ, ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ನೆನೆಯುತ್ತಿದೆ ಓಹೋ, ಎಂದೆಂದು ನಿಂಗೆ ಜಹೋ. ಶಿಸ್ತು ನಡಿಗೆ, ದೇಶ ಕಾಯುವೆ ನೀ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ, ನಿನ್ನ ನಡುಕ ಆ ವೈರಿ ಪಡೆಗೆ, ನಿನ್ಗೆದೆಯಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲ ರಣರೋಚಕ. ನಿನ್ನ ನೆರಳೆ ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ, ಕೇಳೋ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಮಗೆ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದೇಳುವ ಸೈನಿಕ. ದಿನವೂ ಹೋರಾಟ, ಬಂದೂಕಿನ ಒಡನಾಟ, ಹೊಸ ಸಮರದ ಸೆಣಸಾಟ, ನೀನು ಧೈರ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಟ. ಹೆತ್ತವನ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ, ಬಯಕೆಗಳ ತೊರೆದಿರುವೆ, ದೃಢ
ನಿನ್ನದೆಯ ಪ್ರತಿ ಉಸಿರು ಅಜರಾಮರ ಹೆಸರು ಹೇ ನಿನಗೆ ಸಾಟಿ ಯಾರೋ 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 ದಿನ 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 ದುಡಿವೆ ನೀನು ಓಹೋ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಓಹೋ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಓಹೋ ಎಂದೆಂದು ನಿಂಗೆ ಜಯ ಹೋ ಜಯ ಹೋ Welcome back to Shardavani, where wisdom speaks and music heals. We have spoken about patriotism in words, poetry, and personal experiences. But now, let's open the pages of history that many have not read. Pages that carry names often forgotten, yet shining with the same glory as our well-known heroes. And today, we bring you unsung heroes. The stories of freedom fighters and warriors who gave everything for this land without ever seeking the limelight. And not just men, but women whose courage shattered every barrier of their time. Now, let's move to the forests of Andhra Pradesh, where the tribal people were oppressed by the British. A young man, inspired by the spirit of revolution, united these tribes into a fierce resistance known as the Rampa Rebellion of 1922. His name, Alluri Sitarama Raju, feared by the British as the Indian Robin Hood. Just from the past, even today, women in uniform make the tricolor fly higher. Take Lieutenant Colonel Mithali Madhumita, the first women officer to receive the Sena Medal for gallantry in 2011. She led a rescue mission in Kabul after a deadly terror attack, saving many lives under heavy fire. Or Flight Lieutenant Gunjan Saxena, the Kargil girl who flew into enemy territory during the Kargil war to rescue injured soldiers. Her courage in the skies still inspires every aspiring woman pilot in the country. Shardavani, where wisdom speaks and music heals. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾರದಾ ನಿಕೇತನಂ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಯಾವುದು ಸರ್? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಗುರಿ ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರವರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು IAS ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು IPS ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇನು ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಏಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸತಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿನಿಂದೇ ಅವರು ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು, ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದು PT ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಪಿರಿಯಡೇ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಶಿಸ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ನಿಕೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಈಗೇನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಅವರೇನೆ. ಇವರು ಹೇಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ದೇಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಎಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿ, ದೇಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಎದೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅವರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. What a journey it has been today. We have celebrated patriotism through stories, poetry, and voices that stirred our souls. But now, the big question remains. What about us? How can we, as students, as citizens, serve Bharat today? So, patriotism is not just about remembering the past. It's about shaping the future. And you don't have to wear a uniform or fight in a war to serve the nation. It can be as simple as studying sincerely to become a person of value to society, keeping your surroundings clean, helping someone in need, protecting public property like it's your own home, standing against injustice even in small ways. Our Bharat Mata doesn't just need soldiers at borders. She needs responsible, honest, compassionate citizens in every lane, every school, and every profession. And here are a few small but powerful ways students can serve the nation today. Respect and use your freedom well. Don't misuse it. Preserve our culture and language. Speak it, learn it, and pass it on. Be eco-friendly. Plant trees, reduce waste, and protect our nature. Stay informed. Know your country's history and its present challenges. And most importantly, dream big, but dream for India too. Let your success also be your nation's success. If you want to truly understand the sacrifices that built this nation, here are some must-read books for every young patriot. First one, India's Struggle for Independence by Bipin Chandra, a detailed account of the freedom movement with many lesser-known stories. Second one, Why I Am an Atheist by Bhagat Singh, a powerful essay by the revolutionary himself, revealing his thoughts and courage. The last one is The Discovery of India by Jawaharlal Nehru, written during his imprisonment. It's a deep exploration of India's cultural and historical roots. Read these books and you will see our country is not just a map, it's a living, breathing story, and you can be a chapter in it. So here's our challenge for you, dear students. Write your own words for Bharat. It could be a short poem, a heartfelt letter, a real-life story of courage you have seen, anything that expresses your love for our country. Send us your writings and let your voice join the chorus of young patriots. And remember, you are the future of Bharat. Every thought, every action counts. So at last, let's end today with a song that carries the heartbeat of our land, a reminder that we are all children of one mother. Signing off, your very dear RJ, Ankush. आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। कुछ करिए नस नस मेरी खोले।
हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, डूबे तरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तपता वो ईंटों में। रंग है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, घिसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। Shardavani, where wisdom speaks and music heals.